would just want to invite three distinguished, very distinguished guests, and let us hear the story from them. And I don't want even to tell who they are. ముందుగా రాజమ్మ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రాజమ్మ is a farmer. తర్వాత భీమమ్మ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అట్లాగే రైతు బసవరాజు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా జిల్లా నారాయణపేట. మాది బొమ్మన్పాడు. బావి దగ్గర మోటార్ ఉంది. మోటార్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఉదయం మా తమ్ముడు వెళ్ళి కరెంటు షార్ట్ కొట్టి చనిపోయాడు పొలం దగ్గర. మా తమ్ముడు చనిపోయినందుకు చాలా బాధాకరం ఉంది. మాకు పోషించిన ఆయనకు కూతురు ఉంది. పోయి చనిపోయాడు 2014. నా కొడుకు 4 పిల్లలు బతకనికి చేనికి నసుకుల మోటార్ పెట్టడానికి పోయి సాటు కొట్టి ఇట్లా కోపు గుంతలు పడి ఎవరి దగ్గర పోకుండా ఇక అది బంద్ చేయనికంట ఎవరు పోయలేరు అని ఇక కాళ్ళు రాకి పానం పెట్టింది. నలుగురు ఉండరు పిల్లలు. నా పుట్టత అట్లే బతుకుతాను. పిల్లల్ని పెట్టుకొని నా కోడల్ని పెట్టుకొని ఒక్కటే కొడుకుండే. ఆ ఒక్క కొడుకు తండ్రి కూడా 7 ఏళ్ళు ఉండే చచ్చిపోయింది. అట్లాగే పల్లెదాన్ని అట్లే చేసుకుంటే సార్ ఇంత పని చేసింది. కొడుకు కూడా నోట్లు ఇంత పొగ పెట్టారు. ఇప్పుడు అన్ని ఒకేషన్లు అన్ని ఎవరు చేసేటోళ్ళు లేదు సార్. 2 ఆడపిల్లలు ఉండడం. నా మనమడు చిన్నోడు ఉండడు, నా మనమరాలు చిన్నోడు. నా పేరు ఆశమ్మ. నా మొగని పేరు చిల్లరప్ప. నాకు 4 పిల్లలు. కరెంటు చాటు కొట్టి ఇట్లా కరెంటు మోటార్ చాటు చేస్తే చచ్చిపోయినాడు. చచ్చిపోయి ఇక కింద పడి పానం పోయింది. పానం పోతే కూడా ఇంకా కరెంట్ ఇడిచిన మీదకే చచ్చిపోయిన మీదకే కరెంట్ ఇడిచింది అనుకో. అది ఇంకా పిల్లల్ని పెట్టుకొని అట్లనే సంసారం చేస్తుండే. అట్లనే నాకు 3 పిల్లలు, అడవిళ్ళలో ఒక కొడుకు. సాలేలాగా అట్లనే చదువుతుంటారు. ఇక 10 దాకా రోగాయమ చదివింది, 7 దాకా రోగాడ, 6 దాకా ఉండదు. ఇక ఒక పిల్లగాడు 10 దాకా ఉన్నాడు. పిల్లగాడే పెద్దోడు 10 దాకా ఉన్నాడు. ఇంకా అట్లనే ఇంకా చేనులు చేసుకుంటున్నాం. ఆడింత ఈడింత పాలి పట్టుకుంటాం, చేసుకుంటాం, బతుకుతాం. నా పేరు బలరాం. మా విలేజ్ బొమ్మన్పాడు, నారాయణపేట మండల్, నారాయణపేట జిల్లా. ఈ బొమ్మన్పాడు గడిమున్కన్పల్లి 2 ఊళ్ళకు సంబంధించిన ఈ కరెంటు మోటార్లు టెక్నిక్ అప్పుడు కరెంటు వచ్చకంపోకము చాలా డేంజర్గా ఉండే. దానికి ఈ బోరు చాలదేనికే పోయి కరెంటు చెట్టు కొట్టి వీళ్ళు 3 మరణించకమైతే జరిగింది. ఈ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఈ యాప్ ద్వారా ఇప్పుడు చాలగమంటే చాలా అవుతుంది, బంద్ బంద్ అవుతుంది. ఇదే టెక్నాలజీ ముందులే ఉండిందంటే వీళ్ళు 3 కూడా పానాలు కూడా పోయేటివి కావు. ఇదే ముందుగా ఉండితే మాత్రం అప్పుడు ఆ కారణం వల్లనే కరెంటు వచ్చకంపోకం కరెక్ట్ లేకనే వీళ్ళు 3 కూడా కోల్పోకమైంది. Do we solve this problem? We are not solving any other larger problem. We are not solving the minimum support price issues which are beyond our control. Can AI solve this problem? Is the why of this conference. And the slogan that we have taken is AI for society. And I think, yes, we are confident
that this conference is going to set a pathway for many of the solutions to come of this kind. And I think, over to you, Chaitanya. I think we'll just get forward with this. This is the why we are holding this conference. There is a large society, we are a 1.4 billion population. About 80% of them are still working in very difficult working conditions. How does AI cater to them and how does AI solve their problems? And I think this is the why of this conference. And I think what to do? Yeah, I think we can just move in. Yeah, we'll do that. Okay, so I think as Kiran mentioned, right, I mean, when we were discussing who to introduce, which speaker to bring and all that, we sort of had a discussion and said that, hey, look, what is the problem that we are trying to solve? Let's look at that and let's get the people, tell them the problem that they're facing. Now, how can AI solve this problem? We'll discuss all that. But then, right, this is an AI conference. Now that we know that when we say AI for society and the majority of society is being represented by the farmers, we are still an agricultural society. And that's why we say that AI for society will have to solve problems for the majority of the people. Of course, we all know AI solves problems for many other things. But let me point out the actual questions about again the why and the how and the what. The whole concept came up because see, AI from the beginning, what is AI, right? AI is nothing but data plus training. That's been the case since 1980s. Nothing has changed. It's still data plus training. Now, in the old days, we used to work with less data and we used to work with less compute and less data. But what has changed now? What has changed is that how do you collect the data? Basically, you sort of collect the data. What kind of compute you do for the data? And then, what are the licenses that protect your data? So these are the questions. Now, what is happening is, the way the AI works now is that you should have humongous amounts of data. And you need huge compute, GPUs. Now, the problem is, how does anybody else do this? Is this the only way in which AI can be done? The narrative has been said. If I ask you now, you have to do AI. And if I ask you, can you do AI without GPU? Can you do it? AI without GPUs. All of you know about AI, right? Can you do AI without GPUs? Most of you will say no. Can you say, if I ask you, can you do AI without a lot of data? Again, you will say no. And if I say, how do I collect the data? And again, can you collect the data like OpenAI has collected? Again, you will say no. Now, the question we want to answer is, what if community can be part of collecting the data? What if there are better algorithms to do this AI without depending on GPUs? Can a model run on your mobile phone? That's the question that we are asking. And that is, the answer to those questions are yes. Community can collect the data. We have better models. We already worked with multiple research institutes, IIT, IIIT, ALPS, multiple research institutes we have worked with. We already created the models that are working without depending on GPUs. And similarly, how do we protect our data? Do you know that when you write something on the internet, OpenAI or any other tool can directly read that and train that data? Have you given them the permission? Without asking your permission, your data, how did they train? We need better protections. We need better licenses. So that's the call of this conference. The call of this conference is that, come on, let's get together. Let's define, let's change the narrative. It need not be that only that ones with the most compute, the ones with the most data will win this war. And talk is cheap, I can always say that, right? But then the proof is in the pudding. So the proof is that, how did we collect the data? We have done Swecha Gontuka. You know how we collected this data? What they did was innovatively, Swecha team. They did a conference by Ram Miryala, the famous folk singer. And the entry to the conference was your voice. It was not a money or anything. So you want to listen to the conference? Give a voice sample. Give 5 voice samples, join the data. And they collected 1.5 million data sets. See, you can collect data in a fun way. You don't need to employ Kenyan workers like OpenAI has done and pay them pittance. So we can create data sets. Then we created a model, a open source Telugu speech model
that we'll be launching in a couple of days. And that also works. And the bigger thing is the model, it works out of a mobile. I don't know if I can show you here. Swecha conference ki swagatam. So this is running out of my mobile. You can actually say there is no internet connection. Google doesn't need to look at what I have told. It works out of the mobile. It's a 200 MB model. All of you can download. It's an open source model. We'll be releasing it. So this has been done. We can do this. And finally, what we want to say. Yeah, and finally what we want to say is, see, all of this is open source. And in the end, we all know open source wins. Because if open source loses, the world loses. Thank you. Thank you, Chaitanya. And here we go. I would just want to finish this session with one thing that has happened in the recent past. I think there is a gentleman who claimed to have founded the company, something which changes the world and everything, called the generative AI. And he was there going around the world, lobbying with all the governments, ensuring that nobody ever does any of those things of a similar kind. He happened to talk to 200 businessmen in Delhi, I presume. And the question was asked, if they're going to just give $10 million which any young person in India will be able to replicate it, the chat GPT. And he said, don't even think about it. And later he said that he retracted, whatever. But he said that don't even think about it. Then we thought, we'll not just think about it, because we are not in 1991. And we can't have 1857 repeat. And we decided that we'll have our own solutions. And here we are today, that these farmers whose families have been shattered because of an accident, and we believe that we don't want to be a low-cost workers again for the first world, but we will evolve into a stronger economy, a stronger world, a stronger India, where we solve problems for the people like this. And I think we have, with this model, we are just going to solve something which I want these people to inaugurate it. Amma, నీ బిడ్డ చనిపోయిండు, ఆ తల్లి బెనిమిట్ చనిపోయిండు, ఈయన తమ్ముడు చనిపోయిండు, నీ కొడుకు అట్లా కరెంటు షాట్ కొట్టకుండా నువ్వు ఇంటికాడ నుంచి నీ కొడుకు ఇంటికాడ కూర్చొని పొలం కాడున్నటువంటి పంపుని, ఆనవు చేన్లు ఉన్నటువంటి పంపుని, ఆనవు పంపు అంటే పంప అనేది ఎట్లుంటుందమ్మా? వరిచేను ఇంకా బతుకుండేటోడు కదా నీ కొడుకు, అట్లాంటిది ఒకటి ఇక్కడ. అది అదేనమ్మా, అందుకనే తాను బతుకుంటే నీకంత ఆపద వచ్చేది కాదు. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ అట్లాంటివన్నీ తయారు చేస్తామని అంటున్నారు. ఆర్ వి రెడీ? ఆర్ వి రెడీ? అమేజింగ్. ఇప్పుడు అమ్మా, నువ్వు ఇక్కడ పొలంలో నీ కొడుకున్నాడు అనుకుందాం తల్లి, ఇది పొలం అనుకుందాం, ఇక్కడ బోర్బాయ్ అనుకో దీన్ని, అది నీ కొడుకు వేసిన పరిచయం అనుకో తల్లి. నీ కొడుకు తీరుగానే నువ్వు ఊర్లోకి వెళ్ళొచ్చి మోటార్ ఆన్ అవ్వమని ఎట్లా చెప్తావు? నీ కొడుకు అరే కొడుకు మోటార్ ఆన్ చేయమంటావు కదా, అట్లా ఒక్కసారి మోటార్ ఆన్ చేయని ఎట్లా చెప్పమ్మా? దగ్గర గట్టిగా చెప్పు. నీ కొడుకు నీ మాట వింటలేదు, గట్టిగా చెప్పు. నా కొడుకు మాట వినగానే పోయి కరెంట్ షాట్ పట్టి అట్లా అయ్యి మన దిశలు కడవాగా కరెంటు బంద్ చేశారు, మోటార్ ఆన్ చేసి. అమ్మా, నీ తెలివికి ఇట్లనే కరెంట్ షాట్ కొట్టింది కదా తల్లి. మోటార్ మొత్తం చెయ్యి పంటకు నీళ్లు పెట్టి ఒళ్ళంతా తడిచిపోయి చెయ్యి ముద్దయి ఇట్లా తుడుచుకున్నా కానీ తడిచి ముద్దయి ఒక చిన్న బొట్టుబడి కదా పోయింది. అట్లా కాకుండా తెలివికి చెప్తున్నాడు అనుకుని మోటార్ ఆఫ్ చేయమని చెప్పమ్మా. ఆఫ్ చేయి మోటార్, మోటార్ ఆఫ్ చేయి. This is the model which we are going to release it to the people, and we should all as a community be proud of it. If you all looked at the jingle and the logo of this conference, it is a collective neural network of the society. I would want you to play the jingle once. It's a collective neural network that gets into this. The collective might of the Indian intellect is something that is going to solve problems for India. With this, thank you all. Thank you very much. Amma,